Saudara tahu kita punya penterjemah otomatis di sini. Nanti kalau saya khotbah ada yang menerjemahkan. Thank you, Pastor Alex. He will translate my sermon to English so you can understand. Saudara-saudara kita, saya kemarin mengirim WA kepada saudara bahwa I sent WhatsApp yesterday to all of you. Bahwa saudara harus membaca Hakim-Hakim pasal 6 dan sampai yang ke-8. That you have to read Judges chapter 6 up to chapter 8. Berapa di antara saudara yang membaca? How many of you have read? 1, 2, cukup sedikit. We have enough people in the room who read it. Karena ini cukup panjang, kita tidak bisa membaca 3 pasal dalam bersama-sama hari ini. This is long chapter, so I will not read all the chapters this morning. Jadi saya mengajak saudara untuk membaca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-6 saja. So this morning we will just read Judges chapter 6 from verse number 1 up to verse number 6. Mari kita baca. For you have an English version, you can read in English version. It's okay. God understand. Oke, ini Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca silih berganti antara saya dan saudara. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Tetapi Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Israel membuat tempat-tempat Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang-orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan harta itu sampai kepada Gaza. Dan meninggalkan tanaman apapun di Israel, juga domba kaum sebab orang-orang itu berdatang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang orang-orangnya, dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Saudara, kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, kita akan menemukan pasang surut kehidupan orang Israel. If you read the book of Judges, you will see up and the down of the life of the people of God. Saudara akan melihat bahwa ada penderitaan, selalu akan ada penderitaan, dan penderitaan mereka bertobat, lalu mereka menderita, lalu bertobat, lalu mereka melakukan dosa lagi, lalu menderita lagi, begitu seterusnya. We will read that there is suffering, and after the suffering there is repentance, and then another suffering, another repentance, suffering and repentance, and that's what happened with the life of the people of God at that time. Tapi kita tahu bahwa kehidupan orang Kristen tidak lepas dari penderitaan. But we know for sure that the life of Christians always have suffering in it. Tidak mungkin orang Kristen tidak menderita. It is impossible for Christian for not suffering as a Christian. Banyak gereja sekarang seperti gereja-gereja teologi kemakmuran. Mereka mengajarkan kalau kita anak Allah, kita pasti kaya, kita tidak menderita, selalu happy, tertawa tiap hari. A lot of churches, especially churches who believe in wealth theology, that says that if we are the children of God, there will be no suffering. We will be happy all day, all Jangan the time. tertipu, itu keliru, itu salah, karena Tuhan menciptakan penderitaan demi kebaikan kita. Do not be deceived. That theology is wrong because God created us. And suffering is a part of it. Mereka mengatakan bahwa anak Tuhan patut mendapatkan yang terbaik, bukan penderitaan. They say that the children of God deserve the best, not suffering. Faktanya Allah menggunakan penderitaan supaya kita menjadi lebih baik. The fact is God used suffering to make His people to become better every time.
Satu hal yang perlu saudara tahu bahwa tidak ada penderitaan tanpa seizin Allah. Allah mengizinkan itu terjadi. Kalau Allah mengizinkan itu terjadi, pasti ada rencana Allah di balik semuanya itu. One thing I want you to know, that God allows suffering to happen. If God allow it to happen, God must have a purpose behind that happening. Alkitab mencatat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, semua nabi-nabi Tuhan selalu menangis. Yeremia menangis, semua menderita, rasul menderita, bahkan umat Allah pun hidup di dalam penderitaan. The word of the Lord from the Old Testament, New Testament, we all see that every people of God, prophet, apostle, they all experience suffering. Bahkan saudara tahu, Yesus menderita demi kita. Even Jesus Christ suffered for us. Jadi penderitaan bukanlah sesuatu yang buruk. So suffering is not always a bad thing. Apapun akibat dari penderitaan itu Allah izinkan terjadi supaya ada sesuatu yang Allah ingin kerjakan bagi kita. Whatever the result of suffering is, Ada yang baik bagi kita. God allowed those suffering to happen because God have a plan, a good thing to happen out of the suffering for His people. Kita melihat Gideon. We will see Gideon. Ada penderitaan yang dialami oleh Gideon dan bangsa Israel. Gideon and the people of Israel experienced suffering. 7 tahun mereka berada dalam tekanan orang Midian dan orang Amalek. 7 years they're under the pressure of the people of Midian and Amalek. Mereka menanam dan ketika mau panen, panennya dirusak. Mereka tidak bisa menikmati hasil panen tersebut. They grow, but they did not experience it. They did not enjoy what they grew. 7 tahun lamanya penderitaan itu berlangsung bagi mereka. 7 years the suffering is being experienced by the people of Israel. Mau menyerang orang Amalek, menyerang orang Midian, mereka tidak punya keberanian. They want to attack the Amalek and the Midian, but they do not have the bravery to do that. Apapun hasil kerja mereka, mereka tidak pernah menghasilkannya. The result of their works, they never enjoy it. Tetapi di balik Allah, di balik penderitaan Allah ingin menyatakan sesuatu. Pasti ada sesuatu. Kenapa Allah mengizinkan bangsa Israel menderita? But behind that suffering, God want to tell His people something. Masalahnya There must kenapa? be something because of that suffering. Kenapa harus 7 tahun menunggu? The Baru question is, sadar. why it has to be 7 years to wait? Nah, tapi mereka sudah tidak tahan lagi. But they cannot handle it anymore. Mereka mau berjuang menghindari bangsa Amalek dan Midian, They want to tapi fight. mereka tidak mampu. They want to fight the people of Midian and Amalek, but they do not. They did not have the power to do that. Baru mereka sadar. Ada Dan- pribadi yang mampu untuk menyelamatkan mereka. Ada kuasa yang lebih besar yang bisa menyelamatkan mereka. Then they realize that there is a huge power that can save them. Saudara-saudara, kita akan melihat beberapa penyebab penderitaan. Today, we will see the reason for the suffering. Kenapa kesulitan selalu hadir dalam kehidupan kita? Why is suffering always present in our life? Allah ingin supaya kita sadar bahwa melalui penderitaan itu kita harus introspeksi. Ada sesuatu mungkin yang Allah mau lakukan. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. God desires us to be aware that behind the suffering, God always want to tell us something. Saya akan tunjukkan kepada saudara 4 macam penyebab penderitaan. Dan ini saudara, ini bukanlah sesuatu yang buruk. Ketika saudara mengalami 4 ini, Allah akan bekerja melalui keempat hal ini. Today I will show you 4 reasons why we experience suffering. When this thing happen, it doesn't mean a bad thing for every people of God. Jadi kalau saudara sekarang ini sedang mengalami sesuatu yang buruk, sulit, penderitaan, dan mengalami hal-hal yang sukar dalam hidup saudara, saudara introspeksi. Yang mana dari keempat ini yang mungkin penyebab penderitaan tersebut? So if today you experience suffering, you experience something that you don't like, please see deep inside yourself, out of these 4, which one is God is trying to communicate those suffering to you. Apapun penyebab penderitaan, di balik semua ini ada rencana Allah. Whatever the suffering you experience today, they all have God's
plan, God's desire behind the sufferings. Kita lihat yang pertama, Allah memakai penderitaan untuk mengingatkan kita akan dosa supaya kita memilih hidup yang lebih benar. Let's see the first reason. God used suffering so we become aware of the sin that we're living, so we will live a better life according to God. Ini mudah dideteksi. It is very easy to detect this particular one. Karena setiap orang Kristen pasti tahu dosa. Because every one of us, Christian, knows which one is the sin, which one is not sinning. Pasti saudara tahu ada dosa dalam hidup saudara. Kalau saya menderita, saya coba lihat. Kalau saya menyimpan sebuah dosa, melakukan dosa berulang-ulang, dan saya menderita, ini pasti karena itu. Which one of us, Christian, knows if we commit sin? So if we suffer, just take a look at yourself, ourselves. Jadi kalau Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi, supaya saudara sadar bahwa itu dosa, dan saudara harus tinggalkan dosa itu. So if your suffering is because of your sin, and you realize that thing, then you have to leave that sin out of your life. Bayangkan kalau saudara punya anak, kalau mereka salah, saudara pasti hukum. Salah, hukum lagi, sampai mereka sadar, mereka salah, dan mereka tidak melakukan itu lagi. Imagine if you have child, if she or he make a mistake, you must discipline that person, right? And she does this again, discipline this again. Saudara lihat kitab Hakim-Hakim. Saudara belajar, mungkinkah itu kehidupan saudara? Begitu saudara bertobat kepada Tuhan, sadar dan hidup benar selama 1 bulan, kemudian 1 bulannya lagi, dan Tuhan pulihkan, kemudian 1 bulannya lagi, saudara berdosa lagi, dan menderita lagi. So you see the Judges, the book of the Judges. If you read the book, and then you experience suffering in your life, and the book tells you that there's sin that caused that suffering, then you repent. And then it happened again, you know the reason, because there's sin behind it. Saudara, kalau tidak bertobat, hukuman itu akan diberikan terus-menerus sampai saudara sadar dan tidak mau melakukan hal yang sama. Unless God people repent of their sin, that suffering, that punishment will be given over and over and over again. Jadi ini tergantung kepada saudara, mau berapa lama saudara menderita. So it depends all on all of you, how long you want to experience this suffering. Kalau saudara mau lepas, ya sudah bertobat. Tapi kalau saudara tetap menginginkan dosa itu, sayang dan tidak mau dibuang dosa itu, selamanya penderitaan itu akan ada sampai saudara dihukum Tuhan. Mungkin Tuhan tidak akan mengizinkan kau hidup lagi. Even though you have repent out of your sin, but if you still have the desire in your heart to commit that sin again and again, then suffering will be in your life. Kedua, kita lihat agar kita fokus kepada perkara sorgawi, bukan kepada perkara duniawi. The second reason is God desire us to focus on the thing on the above instead of on the thing of the world. Surat 1 Petrus mengatakan mereka adalah orang asing, mereka alien. The first Peter said that we are all alien. Mereka bukan orang dari dunia ini. Mereka adalah warga kerajaan surga. Mereka menderita, tapi mereka harus bersyukur bahwa suatu saat nanti mereka akan menerima surga. Tempat ini bukan tempat mereka. Christians are all alien in this world. So one day, according to the scripture, we will go to our home in heaven. Jadi ketika mereka berfokus kepada perkara surgawi, mereka tidak akan berfokus kepada penderitaan duniawi, karena akan ada upah nanti di sana. So if Christian focus on the thing of the heaven, then they will not focus on the suffering in the earth. Tuhan mengingatkan kita kerja cari uang, kadang-kadang itu yang menjadi kita utamakan. Tapi di sisi lain Tuhan ingin supaya kita fokus kepada mencari dahulu kerajaan Allah. God keep reminding us that we work hard in this world to earn money, but God wants us to be focused on the heaven, not always on the earth. Dalam khotbah di bukit Tuhan mengatakan, di manakah hartamu berada, di situ hatimu berada. The Sermon in the Mount, Jesus says, where your belonging is, that's where your heart is. So, di mana hartamu? Kalau saudara menganggap
uang, duniawi, emas, dan segala miliki di dunia menjadi harta saudara, hati saudara pasti fokus ke situ. If you think that your belonging, money, whatever it is you have in this earth, if you think that is your focus, then your heart will always be in this world, not in heaven. Kalau saudara mengatakan harta saya ada di surga, apapun yang menjadi milik saudara, saudara tidak punya sekalipun, saudara pasti bahagia, saudara pasti bersuka cita karena fokus saudara ke sana. If you said your treasure is in heaven, then whatever you have or you don't have in this earth will not matter because your focus is in heaven. Nanti kita akan melihat kitab Maleaki di bulan Maret. Dan di bulan Maret itu kita akan melihat bangsa Israel di kitab Maleaki tidak menghormati Tuhan. Maka mereka panen dimakan belalang, tidak akan pernah habis. Karena mereka memperhatikan hal-hal yang bersifat duniawi dan tidak memperhatikan Tuhan. Next month we will study the book of Malachi, and we will know the people of God at that time do not pay attention to the thing of heaven, but the thing of earth. Jadi Allah membuat penderitaan supaya saudara fokus kepada hal-hal yang bersifat surgawi. So second reason is God makes suffering so his people will focus their attention to heaven. Yang ketiga, penderitaan memurnikan iman kita. The third one is suffering will purify your faith. Ingat perumpamaan tentang penabur. Ada benih yang ditaruh, yang jatuh di semak belukar. Karena himpitan penderitaan, dia tidak bertumbuh subur. Remember the parable of the sower. There is this seed that comes to the place where there is, what was it again? You said, What? benih? Benih, seed. Sorry, long sentence. Well, let me condense it. So remember the parable where this the sower that sowed the seed, and then there is some kind of thorn, right? A thorn that chuckle the seed, so the seed will not grow the way it's supposed to be. Lihat, gereja harus difilter seperti itu. The church, the people of God, need to be filtered that way. Ada orang yang dilihat beriman selalu datang ke gereja, tetapi penderitaan itu sendiri yang akan memfilter mereka. Apakah mereka tetap setia atau tidak? There's some people of God come to the church all the time, but the suffering will filter these people who come here for God and who are not. Yang percaya kepada Tuhan, motifnya lurus, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap selama-lamanya. Sekalipun aku menderita, Yesus selama-lamanya, maka dia akan terus bertahan. The people who believe in Jesus Christ, they will stay forever with Jesus Christ. No matter what suffering they will experience in life. Paulus pernah mengalami penderitaan. The Apostle Paul experienced suffering. Bukan karena dosa dia, Not because of his sin, tapi Tuhan menjaga dia supaya dia tidak memegahkan diri, tidak sombong. but God is protecting him from his own arrogance, so he won't be arrogant. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan singkirkan penderitaan ini. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Apostle Paul, through his prayer, asked God, "Oh God, get rid of this suffering from me," but God doesn't do it. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dia berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Corinthians says, "Enough is my grace, because in your weakness my power is expressed to the fullest." Dia tahu penderitaannya dari Tuhan. They Dan know that the suffering is from God, sekarang dia senang. Karena dalam kelemahan dia bisa bersandar kepada Tuhan. but he lives in joy because he knows in his weaknesses he can depend fully on God. Jadi saudara tahu ketika saudara menderita, So you know when you experience suffering, Allah ingin supaya saudara bertumbuh imannya dan terus bersandar kepada Tuhan. God desires us to grow in faith and depend fully on him. Saudara lihat, penderitaan untuk memuliakan Allah. Another one is suffering is so God will be glorified. Ini disukai orang Kristen. We like this one. Oke? Siapa di antara saudara yang mau memuliakan Tuhan? Angkat tangan.
Any of you want to glorify Semua. God? Yeah, raise your hand. All right. Semua mau. You all want it. Saya kasih contoh. I give you an example. Lazarus mati dan Tuhan dimuliakan. Lazarus dead, but God is glorified because of that. Do you want to be Lazarus? Anyone want to be like Lazarus? Okay. Saudara mau memuliakan Tuhan. You want to glorify God, don't you? Tapi apakah tahu saudara mau apapun cara Tuhan memakai kita untuk memuliakan Dia, termasuk penderitaan, mau? Do you still want to glorify God if you know that to glorify God can be happening through suffering? Ada seorang hamba Tuhan, dia punya karunia penyembuhan. The servant, one of the servant of God, one day there is a gift of healing. Her name is Kathleen Kuhlman. What was her name? Kathleen Kuhlman. Okay, her name is Kathleen Coleman. Sudah pernah dengar cerita dia? Any one of you have ever heard the story about Kathleen Coleman? Dia pergi kemana-mana dan dia menyembuhkan banyak orang sakit. This lady went everywhere and he heals people who are sick. Kemudian suatu ketika dia sakit. One day she was sick, Tapi dia berdoa untuk dirinya sendiri tidak sembuh-sembuh. but he prayed for her. She prayed for herself, but never. Suatu kali ketika dia sakit, seorang hamba Tuhan datang. One day when he was sick, a servant of the Lord come visit her, Dan dia berkata, and he said, Kathleen. Nah, she said, Kathleen said, he said. he said, right, yeah. Jadi yang datang ini pendeta datang ke Kathleen Kuhlman dan berkata demikian. Kathleen Kuhlman, kamu pasti sembuh. The pastor said to Kathleen, you will be healed. Kemudian pendeta ini pulang, datang orang kedua. And then the pastor went back home, and then here comes the second pastor. Dan dia berkata, Kathleen Kuhlman, kamu tidak akan sembuh. Then the second pastor said to Kathleen, you will not be healed. Kamu akan menderita lama dengan penyakitmu. You will suffer for a long time because of your disease. Kemudian And then ada orang yang ketiga. there's the third pastor coming. Ada dua orang mengatakan hal yang berbeda, Kathleen. Two people have said two different things to you, Kathleen. Mana yang kau percaya? Which one do you believe? Dan dia berkata demikian. And Kathleen said, Mana yang lebih memuliakan Allah? which one is more glorifying to God? Kalau kita mau sembuh. If we want to be healed, Tapi katanya mana yang lebih memuliakan Allah? but which one is more glorifying to Saya mau God? saudara semua seperti itu. I want you all to become like Walaupun that. saya menderita, Allah dimuliakan. Even though I am suffering, but God is glorified. Paulus rela menderita supaya salib terus diberitakan. Apostle Paul is willing to suffer so the crucifixion, Mungkin melalui penderitaan, maybe through suffering, Allah dimuliakan melalui hidup saudara. God will be glorified Mau? through you. Do you want it? Really? Do you want it? Really? Do you? How? Selesai khotbahnya. Have you all wanted to finish with this sermon? Saya ingin mengajak saudara melihat Gideon dan orang Israel. I want you all to see Gideon and the people of Israel. Ketika mereka menderita, hal ini yang mereka lakukan. When they suffer, the thing that they did, Ayat yang ke-7 dari Hakim-Hakim pasal 6 berkata, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Judges chapter 6, verse number 7. When the Israelites cried out to the Lord because of Midian, He sent them a prophet. Saudara, ketika saudara mengalami sesuatu yang tidak enak, berdoa dan berseru kepada Tuhan, minta petunjuk Dia, kenapa saya menderita? This is, if you experience suffering, pray to God and ask God, cry out to God, why am I suffering like this? Give me your intake, God.
7 tahun mereka menderita baru sadar. 7 years they suffer before they realize. Saudara mau menderita 7 tahun? Do you want to suffer for 7 years? No. No. Kalau tidak mau berseru, minta tolong kepada Tuhan. Kenapa saya berada dalam situasi seperti ini? Unless if you want to experience 7 years, you have to pray and cry out to God and ask God, why do I experience this suffering like this? Dalam hal ini, bangsa Israel sudah melakukan kesalahan yang besar. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah ilah lain, mereka tidak sadar akan Tuhannya, mereka berdosa dan Tuhan menghukum mereka. In the context of the people of Israel, they make a huge sin. They worship Baal, and they did not realize that they worship Baal. Saudara dengar cerita itu. Ketika Gideon diperintahkan Allah untuk merobohkan patung Baal. You heard the story in the Bible when God told Gideon to destroy the Baal statue. Mereka marah kepada Gideon. The people of Israel upset at Gideon. Kenapa engkau robohkan? Why do you destroy that statue? Dengar, mereka itu bangsa Tuhan. Mereka penyembah Yahweh. Tapi mereka menyembah Baal. Listen, those people, they believe in God, but they also worship Baal. Mereka tahu Tuhan. Tapi menyembah Baal seperti kebiasaan pada umumnya. They know who God is, but just like everybody else, they worship Baal. Allah mengatakan dalam Hakim-Hakim pasal 1 bahwa mereka melakukan apapun yang mereka anggap benar, bukan apa yang Tuhan anggap benar. Just like the Judges chapter 1 says, the people of God doing what they think is right, not doing what God think is right. Jadi kadang dosa sudah menjadi kebiasaan sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah melanggar Allah, kita bersalah kepada Allah. Kita menganggap dosa bukan lagi sesuatu yang serius. So sometimes sin, we do it often enough, so we think sin is the right thing to do. So we don't consider it a sin anymore because we always do it. Kenapa kami tidak boleh menyembah Baal? Apa yang salah? So what's wrong with worshiping Baal? Jadi kadang-kadang kita orang Kristen seperti itu. Sometimes we, the people of God, Christians, conduct ourselves just like that. Kalau saudara berdosa dan merasa tidak bersalah, itu kan bahaya. If you committed sin, but you do not think that you are committing sin, Sudah isn't tidak that takut dangerous? lagi dengan dosa. Dan sudah tidak tahu lagi bahwa itu salah. If you are no longer afraid of sin, you don't even know if sin is a sin, that is dangerous. Kita ke gereja, kita melayani, kita ikut care group, kita sampai nangis memuji Tuhan. Tapi pulang dari gereja kita kembali kepada kebiasaan dosa. We go to the church, we serve God at the church, we attend all of our care groups, but after we finish with church, we return back home and we commit the same sins over and over again. Tidak merasa bersalah lagi. And while committing that sin, we don't even think that that was a sin. Jadi saudara tahu apa yang benar, So you know what is right, tapi saudara tidak tahu kalau itu salah. but you don't even know that what you've been doing is wrong. Ingat Daud, Remember David. dia hampiri Berseba, berzina sama Serba, membunuh Uria istrinya, suaminya. Tapi seperti tidak ada sesuatu yang salah, biasa saja. What happened with David and Bathsheba? Even to the point David killed Uriah, the husband of Bathsheba. But David thought that there's nothing wrong with that. Dia raja, He's a king. I can do anything. I can do anything I want as a king. Yes, Yes. yes. Karena saya anak Tuhan, saya bisa melakukan apa saja. Tuhan bisa bebaskan saya. So Jadi we- dosa tidak menjadi sesuatu yang serius dalam hidup saudara. So we think because we are the children of God, so we can do anything we want. Jadi silahkan berperang sama Tuhan. Saudara mau menderita selamanya atau tidak. So if you think that's what it is, just fight with God.
you will suffer forever. Jangan berseru kepada Tuhan, bebaskan aku dari penderitaan. Don't cry out to God, release me from this suffering. Selama tidak meninggalkan dosa, penderitaan itu akan terus ada dalam hidup saudara. As long as you don't leave that sin, then the suffering will always be with you. Dia mau saudara sadar. God wants all of us, all of you, to realize. Dia akan buat saudara lebih menderita lagi sampai saudara sadar. He will make that suffering even harder by time until you realize. Mau sampai kapan? How long you want that to happen to you until you realize. Keputusan saudara. That's your decision. Tapi ini yang terjadi ketika mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian dan Amalek. So what happened is when Gideon started praying and crying out to God, God tells Gideon to release the people of Israel from the people of Midian and Amalek. Saudara tahu berapa orang yang menyertai Gideon, tentara Israel? Do you know how many people accompanied Gideon in fighting those people? Kalian sudah baca? You have read it, right? Do you know how many? 3? Pada mulanya 32.000. In the beginning, 32,000 people going with Gideon to fight Amalek and Midian. Kemudian berapa jumlah orang Midian dan Amalek? How many people of Midian and Amalek? Do you remember? Do you know it? 135.000. 135,000 people. Pendeta tahu dari mana? How do you know that? How Baca do I know sendiri. that? I Cari read the sendiri. Bible. Nanti pulang, cari datanya dari mana. Ada di situ. 135.000 melawan 32.000. When we turn back home, just read in the Bible, you will see 135,000 people against 32,000 people. Seimbang? Is it balance? Balance? No. No. Tapi Tuhan bilang terlalu banyak. But God, 32.000 terlalu banyak. but God says to Gideon, 32,000 people is too many people. Lalu kan, siapa yang takut pulang? So whoever afraid, you can go back home. Pulang 12.000 orang. 12,000 people return home. Tinggal 10.000 orang. 10,000 people left with Gideon. 32.000 saudara bilang nggak seimbang. Sekarang tinggal 10.000. Now 32,000, no match. Now 10,000, what do you think? Tapi Tuhan bilang too many. God still say to Gideon, it's too many people. Sampai akhirnya disuruh minum di sungai. Until at the end, God desired those people to drink water out of the river. Ada yang minum pakai langsung mulutnya seperti anjing. There are some people who drink the water from the river directly from their mouth, just like a dog. Ya, saya punya 3 anjing, nggak pernah mereka begini minum. I have 3 dogs and they never drink using their paw. Mereka pasti menjulurkan mulutnya. They always bring their mouth go to the water. Lalu disaring oleh Tuhan, tinggal 300 orang yang makan minum pakai tangan. And God says 300 people who drink using their hands. Ada tafsiran yang mengatakan 300 orang ini minum pakai tangan karena matanya melihat kiri kanan ke depan. Ini orang yang waspada. Some people scholar says that these 300 people using their hand to drink the water from the river is because they look at their left, their right, front and back so they can be alert. Coba perhatikan 300 orang. Mereka waspada. Mungkin mereka tapi apakah mereka bisa melawan 135.000 orang? Let's suppose those 300 people are doing those things because they really alert and good in their surrounding. But do you think it's a match for 130,000 people? Saya tidak setuju dengan tafsiran itu. So I don't agree with that kind of commentary. Tuhan bawa Gideon kepada situasi di mana dia sadar dengan 300 orang saya tidak bisa mengalahkan 135.000 orang. God put Gideon in the situation where the fact is with
300 people, there's impossible for Gideon to beat 100. Jadi dia membawa si Gideon pada situasi di mana dia tidak mungkin bisa menang. 32.000 tidak mungkin bisa menang, 10.000 tidak bisa mungkin menang, apalagi 300 orang. God bring Gideon into the situation where in that situation it is impossible for Gideon to win. Tuhan membawa situasi kita lebih parah dan lebih parah dan lebih parah sehingga kita tahu bahwa aku tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatanku sendiri untuk keluar dari situasi ini. God will sometimes put us into the situation that is getting worse, getting worse, getting worse until we realize that with that situation we will never be able to come out of that situation with our own power. Kecuali Tuhan yang penuh kuasa itu terlibat di dalam kesulitan saudara. Except if the most powerful God getting involved in our situation. Makin tidak berdaya saudara, Tuhan makin senang. The more we feel helpless, God is the happier. So you can rely on Him. Kita bisa bersandar kepada Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa. Therefore we can depend fully on God because we cannot do anything. Anggap saudara punya perusahaan yang nilainya 100 miliar. Let's suppose you have a company who worth $100 billion. Tuhan bawa situasi di mana saudara ditipu orang 1 miliar. And God put you in a situation where you're being cheated out of 1 billion. Itu bukan penderitaan. That is not the suffering. Apa banding 1 miliar tidak ada apa-apa dibanding 100 miliar? 1 million has nothing compared to 100 million. Kadang Tuhan bawa situasi di mana saudara rugi 200 miliar. Now what if God bring you into a situation where you lost 200 million or billion? Jadi saudara jual apapun properti saudara. So you sell all of your properties. Saudara tidak bisa menutup hutang saudara. You still cannot cover your debt. Sekarang saudara baru sadar. Now you will realize bahwa saudara tidak bisa menolong diri saudara sendiri. that you cannot help yourself in that situation. Saudara, Tuhan mau saudara sadar God wants you to realize bahwa saudara butuh Tuhan. that you need God. Dan dari sini saudara, ketika saudara mengandalkan Tuhan, apapun situasi, seburuk apapun Tuhan bisa bereskan. When you are in the situation where you depend fully on God, no matter what situation you're in, God will be able to take care of that situation. Jadi berdoa saja. So pray, Tuhan, aku tidak mampu. God, I cannot do it. Aku salah. I'm wrong, God. Aku melakukan kesalahan. Aku mau bertobat. I admit my sin. I want Saya to berseru repent. kepadamu. I surrender to you. Tolonglah aku dalam situasi ini. Help me, God, in my situation. Saudara, 300 orang bisa 300 mengalahkan people. 135.000 orang. Tidak masuk akal. Were able to beat 132,000 people. It doesn't make any sense. But I can do everything with God with me. But I can do Yeah. everything because God is with me. Aku bisa melakukan apapun kalau Tuhan bersama dengan aku. I can do anything if God is with me. Lihat Daud dan Goliat. Look at David and Goliath. Goliat udah berpengalaman berperang bertahun-tahun, badannya besar, pegang tombak yang begitu luar biasa. Goliath have years of experience in war. His body is so big. Daud remaja, masih merah, nggak punya pengalaman perang, pakai baju perang pun tidak sanggup. David is just a young person, never have any experience in war. Kenapa Daud menang? How come David won that? You come with me with that spear. Kamu datang dengan pedang itu. You But I come to me with that spear. I come I come. with God. I can do anything with God with me. Saya bisa melakukan apapun. Tuhan beserta aku. I can do anything at all if God is with me.
Tidak mungkin batu sebesar ini, sekuat apapun Daud melempar, bisa masuk ke dalam kepala. It is impossible that a small stone like the one David hold at that time kill a big guy like Goliath. It's impossible, It's impossible, except God. But God, except God involved in it. But God involved in it. jadi saudara lihat, kalau seandainya penderitaan itu karena dosa saudara, bertobatlah kepada Tuhan dan minta Dia menolong membereskan itu kepada saudara. Jangan berbuat dosa lagi. So you see, brothers and sisters, if the suffering is caused by your sin, then ask God, cry out to God, and don't do that sin again. Kita lihat Gideon sekarang. Look at Gideon. Malam itu berfirmanlah Tuhan, Hakim-Hakim 7 ayat 9. That night, God said something to Gideon, Judges 7, Judges 7 verse 9. verse number 9. If you have it, you can open it. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Gideon, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ayat 13, ayat 12, adapun orang Midian dan orang Amalek, semuanya orang-orang sebelah timur itu berkelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tak terhitung, seperti pasir di tepi laut. Tapi saudara lihat Gideon 300 orang, dan orang Midian Amalek tak terhitung banyaknya. 13, ketika Gideon sampai situ, kebetulan ada orang yang menceritakan mimpinya. Kita tidak lihat mimpi itu, tapi sudah bisa baca. Dan coba lihat apa yang dikatakan oleh Gideon dalam ayat 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, chapter 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Kepada orang 300 orang itu, dia berkata, bangun, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Dengan 300 orang. I assume you read those things, right? Yes. I assume you read those things in English. Pada awalnya Gideon mengirik gandum bersembunyi. In the beginning, Gideon is doing things in hiding. Dia sembunyi karena takut sama orang Midian. He's hiding because he's afraid of the Midian. Saat ini ketika dia melihat orang itu begitu banyaknya, And when he saw a lot of those people, dia tidak takut lagi. he's no longer afraid. Soalnya penderitaan membuat kita berubah, perspektif kita terhadap Allah berubah. Suffering will make our way of seeing God change. Kita tidak akan pernah takut akan apapun, karena selama Allah bersama dengan kita, And we will never be afraid of anything because God is with us. As long as God with us, everything's alright. everything's going to be okay. Amin. Jadi lihat, penderitaan kepada bangsa Israel ada maksud Tuhan. So we see that suffering given to the people of God in Israel, God has thing behind it. Dia mau bangsa Israel bertobat. He wants the people of Israel to repent. Dia mau Gideon diubah. He wants Gideon to be changed. Imannya bertumbuh. The faith of Gideon to grow. Sudah namanya tercatat. And Gideon's name is noted Ibrani pasal 11 in the book of Hebrews chapter sebagai 11 pahlawan iman. So, as one of the hero of the faith. jangan takut penderitaan. Karena kan Allah akan membuat saudara jauh lebih baik. Be afraid of any suffering because of through that God will make you a better person. Lihat slide pertama, empat penyebab penderitaan. Kalau saudara berada dalam penderitaan saat ini, If you are suffering right now, kira-kira apa penyebabnya? what is it that caused that suffering? Introspeksi. Just see deep inside yourself. Tapi apapun yang terjadi,
penderitaan apapun, penyebab apapun yang terjadi, no matter what the cause of your suffering, Tuhan akan mengangkat saudara. God will lift Please. you up. Amin. Amen. Mari kita berdoa.